来看美国前总统川普15日共和党的全国代表大会接受提名，嘛公布伊的副总统的人选是俄亥俄州的联邦参议员范斯。美国总统拜登是批评讲范斯甲川普拢是同一类的人。另外，伫代表大会外口有3000外的示威的民众来表达讲因反对川普参选。 前总统川普做着庆祝了后第一摆出来，伊的正耳仔包掉咧，面带笑容，行入去共和党全国代表大会会场，受到全场的欢迎。He is here tonight to show his courage, his defiance against somebody who tried to kill him. You will not take this man down. He has the courage, the strength, and he will be the next president of the United States. 2天前，倒尾暗杀美国前总统川普15伫密尔瓦基举行的共和党全国代表大会得到提名，会代表参选年底总统大会。伊选择俄亥俄州联邦参议员，今年39岁的范斯担任副手，也得到提名通过。川普表示，我伫海军陆战队为国家服务的范斯，以上好的成绩，2年来为俄亥俄州立大学毕业，是耶鲁大学法学院的毕业生，是耶鲁大学法律期刊编辑。 耶鲁大学法律天鹅军人协会主席，伊写作品卖甲真好，搁拍电影。Picking Vance as his running mate doesn't necessarily give Trump a boost in terms of geography for his ticket in the general election. Ohio is now considered a reliably Republican state, although it has been a battleground in times past. 范斯真受川普支持者欢迎，暗过是不是因扩大选票的吸引力，还该观察。 两人伫政治上的接近态度拢同款，伊伫对提权者议题保守言论，可能会互温和派选民唔敢去选。外交议题顶悬，若台湾被攻击，美国实际上是采取战略保护政策，先尽可能互中国无法度攻打台湾。若中国发动攻击，美国阁决定爱安怎做。 不过，其实伊2016年，我是川普上严厉批评者，后来煞正做川普上坚定支持者，甚至为伊辩护，认为川普是因为选举有问题才会输。美国民众会阁看到川普拜登对决，拜登15接受专访时，阁表示伊未退选，也对川普做了暗杀前几天，把呼吁将川普放伫背心这种讲法，承认是一个错误。 taken a step back and done a little soul searching on things that you may have said that could incite people who are not balanced? Well, I don't think, look, how do you talk about the threat to democracy, which is real, when a president says things like he says? Do you just not say anything because it may incite somebody? Look, I've not engaged in that. 迄一天伫共和党全国代表大会顶外，有数千个反对川普的民众，因关心移民者、巴勒斯坦人的权益，甲呼吁对提权，也要去气候危机。现在早到这一天，暗过真正听到川普的代表参选年底总统大会的时阵，伊原是真无欢喜。公视新闻，恩文玲报道。